Hello, this is my well on a crane that I take the water, the soil out. It consists of rings, so I put one ring at a time and then dig inside, and all the well is going down. So I'm not buying the concrete rings, I'm mixing them myself. This is the last ring. So this is lots of gravel, cement, and sand and water, and I'm going to mix it today in my hand mixer. So I'll show it now. Oh, okay, just in Russian now. Это мой колодец и кран. Кольца я отливаю сам. И сейчас я буду замешивать что замешивать? Конкрет. Бетон из песка, гравия, цемент, вода. Так, я сейчас вам покажу. This is my hand mixer, and this is mold where I'm going to pour the concrete. Здесь я буду мешать раствор и бетон, а сюда в опалубку буду заливать готовый раствор. Все, спасибо за внимание. Это будет займет примерно час. Не буду вас мучить. It will take about an hour to mix it, so you'll take a break. Thank you. Okay, cement is mixed with water. Now we are going to add sand, bucket by bucket, and mix it thoroughly. All cement and sand is mixed. Now I'm going to mix gravel bucket by bucket. Фух. Ну что, песок замешан, цемент там. И сейчас гравель буду мешать. Why do people go to gym? Great exercise. Just 1 hour for free. Фух. Помочь никто не хочет. Бесплатно сбрасывает вес. За джим, за спортзал не надо платить. Okay, this is my last bucket. Последнее ведро
конкрита. О, грава. Гравий. So it's ready. I'm pouring it now into the form, into mold. You have to push it like this, vibration. Oh, oops. So it's done. Thank you for watching. Спасибо за внимание. Это все. Мое кольцо готово.